ni taarifa kuu halisi na sahihi. Saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati unapata taarifa kutoka mashinani, zikiwa ni taarifa kutoka kaunti mbalimbali humu nchini. Tumekuandalia mengi tu katika siku ya leo, maana siku ya leo ni siku yenye matukio mengi tu. Lakini kwanza, hebu na tupate vidokezo. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Wakulima kaunti ya Uasin Gishu wakadiria hasara kubwa baada ya mvua kubwa inayoonyesha eneo hilo kusababisha uharibifu wa mimea. Mtu ambaye alikuwa anatafutia watoto wake ni mtu alikuwa conductor. Ndio tunasema ya kwamba sisi hatujui, kila mtu anasangaa kwa hiki kijiji. Mwenye iko na claim ndio tunatafuta. Polisi wapata amri ya mahakama kufukua mwili wa jamaa mmoja kaunti ya Kisii baada ya taarifa tatanishi kuhusu kifo chake kuibuka. Mwalimu wa shule ya upili ya wasichana ya Mukumu Juliana Brenda aziko nyumbani kwake Lurende, kaunti ya Bungoma. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Na mtazamaji, matangazo haya yanarushwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook, ambapo tunapatikana Lookuptv, na katika Twitter utatupata @Lookuptv. Hebu na utume ujumbe wako pale ili kwamba tuweze kujua ni yapi hasa maoni yako kuhusiana na taarifa zetu, pamoja na yale yote ambayo tunarusha katika mitandao yetu ya kijamii. Maana tumefanya hiyo kuboresha mawasiliano kati yetu pamoja nawe, kuhakikisha kwamba umepata nafasi hiyo ya kuwa mmoja wetu katika taarifa zetu. Tukiingia katika taarifa zenyewe, ni kwamba viongozi wa makanisa katika mkoa wa Pwani wamemtaka ambaye ni mchungaji ama mhubiri Mackenzie aweze kuchunguzwa na polisi kwa kina ili kukomesha wahubiri wenye itikadi kali kama yeye. Makasisi hao wamesema kwamba serikali inafaa kuchunguza zaidi na kuleta udhibiti wa makanisa nchini. Hebu na tupate taarifa hiyo. We in the NCCK Coast region are deeply concerned that the state agencies and judiciary have consistently been informed on the dealings of Paul Mackenzie since 1997. However, we are not satisfied with the action that the government has taken so far. We feel that if appropriate action had been taken, we would not be where we are as at now. Kama haya kulingana na uchunguzi ambao umefanyika na yale ambayo yanasemekana na ile miili ambayo imepatikana pale, nafikiri ni hali ya kusikitisha mno kwamba kuna watoto wamekufa, kuna jamii mpaka sasa hawajui watu wao wako wapi na wanasemekana wako kwa huo msitu. Kwa hivyo nafikiri uchunguzi ufanyike, ndio tumesema hapa, maana sisi sio wanasheria, ufanyike, na kama kutapatikana kwamba yeye amehusika na amefundisha haya mafundisho ambayo yamesababisha maafa, kama kisheria huyo ni gaidi, basi nashtakiwe kama gaidi. Mbalimbali wametoa ripoti ya mafundisho haya ambayo yalikuwa yanapotesha watu, na tukishapatiana ripoti ni ile taasisi husika iweze kushughulikia swala hilo. So hiyo haiko mikononi mwa kanisa. But sehemu ya pili, tumekuwa hapa tukizungumza, tuko na jukumu sisi kama watumishi wa Mungu tufundishe waumini neno la Mungu, mafundisho ya kweli, ili kwamba mafundisho ya uongo yanapokuja wawe wamesimama imara. So as a church lazima tujitahidi kufundisha watu wa Mungu ukweli kutokana na neno la Mungu. But also wale waumini wako na jukumu wao wenyewe. Ukipata mafundisho haya, uliza hata mchungaji wako, ama nenda katika neno la Mungu uone kama haya yameandikwa wapi katika Biblia. Na kwa sababu kila kanisa tumesema must belong to an umbrella body, na kila makanisa ya sawa yako na organizational structure yao. Mimi leo nikianza kufanya mambo tofauti, mkubwa wangu ataniita na atanichukulia hatua za nidhamu. So we have our own internal structures za vile tunashughulikia mambo kama haya.
Na asante sana kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kilifi. Tukisonga mbele ni kwamba wakulima kadhaa huko Uasin Gishu wanakadiria hasara kubwa baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha mafuriko ambayo yalisababisha uharibifu wa mazao na kutatiza shughuli za kawaida katika hospitali ya Chebulet, kaunti ndogo ya Moibeni. Mvua kubwa inaendelea kunyesha sehemu nyingi za eneo hilo na kusababisha hasara miongoni mwa wakulima na wakazi. Now what happened is that the natural waterway around this area, the way that the lines that have been draining water from around this area, the hospital and the farms nearby were obstructed by farmers downstream. Now what happened is that because of the heavy rains that we have witnessed in the last few days, there was a serious clog and a lot of water accumulated into a pool around here. And that seeped back and interfered with the septic that serves this hospital or this facility of Chebulet Health Center. Now we have also had this challenge in other places. Tomorrow we'll be responding to a similar problem in Kimumu Ward in an area called Ainaptich and the area of around Starbex, where we have also the problem of flooding. Because as we do our constructions, we are obstructing the waterways. So we are advising the residents of Uasin Gishu, especially those who stay in swampy areas, to preserve the natural waterways. But we are also advising them that we are at their service so that when they have this kind of challenge, they can report back to us and we will be able to assist them to open. Storm drain here in Chebulet Health Center was a problem for the last 1 week when we had excess rain. This is a session where there is a lot of rains in this part of the area, and so what happened is that the water blocked the sewer of the hospital, which clogged the septic tank. So what we have done the whole morning is to negotiate with the farmers around here, around the hospital, to allow us to drain the water through their farm and thereby getting the water out of the hospital, because when the septic tank flooded, it really made a big mess here, and so we had to come. This happened the last 2 days, but yesterday and today we have managed to clear the problem. Na tukiachana na haya ni kwamba mwili wa makanga wa gari la umma ambaye alizikwa wiki 2 zilizopita umefukuliwa na polisi kutoka kituo cha polisi cha Nyangusu katika kaunti ya Kisii na kusababisha utata. Mwili wa marehemu Vincent Tom ulipatikana katika kituo cha biashara cha Nyangusu na kusafirishwa na polisi hadi kituo cha kuhifadhi maiti cha Nyamache. Polisi walipata amri ya mahakama kufukua mwili huo baada ya taarifa tatanishi kuhusiana na kifo chake. Hebu na tupate taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kisii. Tumekuja kwa hii boma, kuna mwili uliletwa hapa na polisi kwa mochari, lakini inaonekana wenyewe wanataka ifukuliwe iweze kufanywa postmortem ili wajue chanzo cha kifo cha huyu marehemu. Na March tukaambiwa tu mwili mlete msika. Sasa tunashangaa sana, serikali inakuja nataka kuondoa mwili hapa siku ya leo, wameenda na mwili. Wanasema huyu mwili ukufanywa postmortem. Sasa tunasema ya kwamba sisi tunaongoja serikali ifanye uchunguzi yake venye nasema, na sababu mwenzetu aliuliwa tukampata njiani. Sasa ndio kama mwenye ana complain akude. Naam, tukisonga mbele ni kwamba walimu wa chekechea katika kaunti ya Pokot Mashariki wamepata mafunzo maalum ya mfumo wa mpya wa ECD, huku gavana wa kaunti hiyo akitoa amri kwa mafunzo haya yatiliwe maanani na walimu kuwajibika. Akizungumza katika hafla hiyo, gavana amesema kwamba walimu hawatalipwa wakizembea kazini. Anaitwa Gavana Mtolo huyo. So kama county government
imekuwa ni vigumu kufuatilia ni gani ni circular gani tunaweza fuata. So tungeomba serikali kuu na SRC waweze kufanya policy ama regulation mzuri kuhusu mishahara ya walimu wa ECD. We are rolling this program in the next 1 year so that we see into our teachers that they adopt or they be part of the CBC reforms, which is now mandatory. Mambo ya classes, county government imejenga classes kitambo hapo kwa tunafunza chini ya miti, na pia chakula ilikuwa changamoto hapo awali, lakini county government iko nang'ang'ana. Kuna hiyo uji ya watoto inaweza kuwasaidia ili waweze kuketi darasani. Naam, tukiachana nayo ni kwamba Kenya na Ujerumani ama taifa la Kenya na Ujerumani linapania kunufaika. Taifa hili la Kenya linapania kunufaika kutokana na nafasi za ajira kutoka katika taifa la Ujerumani. Hii ni kutokana na uhusiano mwema wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Wakizungumza jijini Nairobi kwenye hafla ya kusherehekea miaka 50 ya shirika la Ujerumani hapa nchini la Konrad, viongozi wa serikali ya Kenya pamoja na Ujerumani wamesema kuwa wako tayari kuendeleza uhusiano mwema na kati ya taifa la Kenya na kati ya mataifa hayo mawili. Shirika la Kijerumani hapa nchini linalofahamika kama Konrad Adenauer Stiftung limesherehekea miaka 50 ya utendakazi wake hapa nchini. Adenauer for 50 years in Kenya. Wakizungumza katika hafla hiyo, viongozi mbalimbali akiwemo katibu katika wizara Mercy Wanjau, ambaye pia alisoma hotuba kwa niaba ya Rais William Ruto, alieleza kwamba taifa la Kenya limefaidika pakubwa kutokana na ushirikiano mwema kati ya Ujerumani na nchi ya Kenya. I'm saying that our doors are open to partners such as Konrad Adenauer Stiftung, partners who are willing to come alongside us, work with us in making Kenya even greater. Kenya and Germany have a cordial, long-standing relationship, and we appreciate the support that we have received from Germany over the years. I am confident that Germany will remain our partner, that Germany will continue to work with us in attaining the bottom-up economic transformation agenda. Honorables, ladies and gentlemen, we are not only celebrating 50 years of Adenauer in Kenya, we've heard it twice already, we are also celebrating 60 years of the independence of the Republic of Kenya. Wanjau alidokeza kuwa taifa la Kenya liko tayari kuendeleza uhusiano mwema kati yake na taifa la Ujerumani. It is also appreciated that boosting trade between Kenya and Germany will go a long way towards enhancing the bilateral relations between the two countries. Kenya, ladies and gentlemen, is open for business. Additionally, just after having celebrated International Labour Day 2 days ago, Kenya is keen on stronger cooperation around its skilled workers accessing Germany's employment market. Shirika hilo linazingatia nguzo tatu, ikiwemo demokrasia, uongozi na biashara kati ya mataifa hayo mawili. So please allow me to do that on behalf of the German embassy. Political foundations really are foreign policy actors that many other countries are really envious about. And that is, of course, very true about Konrad Adenauer as one of the largest and longest standing foundations. Adenauer reaches out to and engages many different actors and layers in the political system. Shadrack Kareria, Lookuptv. Tukiachana na haya ni kwamba huzuni imetanda katika kijiji cha Lurende, jimbo la Kabuchai, kaunti ya Bungoma, baada ya kumpumzisha mwalimu wa shule ya upili ya wasichana ya Mukumu, Juliana Brenda. Mwalimu huyo alifariki pamoja na wanafunzi wengine 4 kufuatia kile kinachodaiwa kuwa ni chakula chenye sumu na maji chafu. Familia ya marehemu sasa ikiongozwa na mamake Winfrida Okech wamedai kuwa ama kuchukua hatua za kisheria kwa uzembe wa shule hiyo, wakieleza kuwa uongozi wa shule hiyo sio ama haukuwajibika. It is very painful to lose students, to lose the teacher.
And if it was calculated, it was just calculated for the boarding mistress. These girls were just sacrificial lambs. The girls were just sacrificial lambs. But the aim was Juliana Brenda Mujema. It was a cover-up. I broke down because I had always known Juliana to be a very strong person. I had always believed that the children are safe. But when he said, I'm leaving these children in your hands, nimechoka. I have lost a sister. I have lost a best friend. Anybody who took the life of my sister, anybody who sat, planned, and executed the mission to eliminate the life of my sister, vengeance is for the Lord. I don't know what happened at Mukumu. I don't know. But one thing I will not buy, as per my investigations, I'm a journalist, I've stayed at Mukumu for almost 5 days. I did my investigations and everything. Do not buy the story, a government at salmonella and everything. Tumeka Nairobi, tumeka kwa slums. Maji inapitanga hivi, sewage ndio hii na maji ya Kanjo ndio inapita hivi na mix. It has never killed somebody in 2 days or 3 days. Haki ya Mungu, I swear. Nimekunywa hiyo maji, it has never killed somebody. Tatizo ambalo liko Mukumu, sisi tukiangalia kama union, the person we are blaming is Ministry of Health. Ministry of Health is supposed to ensure health of everybody. Wherever we are, wanafunzi na walimu ambao wako kwa hiyo shule, you are supposed to ensure we are healthy wherever we are. And when there is a problem, they come in to clean. And they have mandate of even closing a school if they sense there is a problem. So they cannot allow a school to run where children are dying, teachers are dying, and it's just running. When the minister comes to that school, he's dissolving the board and everybody else, and now what our ministry health officials are intact. That's wrong. They should have started now what our health to clean the health department, because when you compromise reports, you bring such a problems. Na tukisonga mbele ni kwamba katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres yumo nchini. Guterres amesifia taifa la Kenya kwa uongozi mwema. Aidha, Guterres amesema kwamba Kenya imepiga juhudi kubwa ama inaendelea kupiga hatua kubwa katika kuleta amani katika taifa la Sudan. Hebu tupate alichokisema katika ikulu ya Nairobi. We have many host countries and I'm grateful to all of them. But I have no doubt in saying that you are the best host country for UN activities in the world. Gratitude, but also admiration. I am deeply moved by what has been the extraordinary leadership of Kenya and your personal extraordinary leadership in the difficult moments the region has known in the last years, and particularly in the last months and weeks, with a permanent initiative and a permanent commitment to lead the African solution for the African problems that surround you. Ethiopia has known a devastating civil war. Kenya had an absolutely central role in creating the conditions for a peace process that we all believe will lead to a positive solution for all the Ethiopian problems. When one sees today the tragedy of Sudan, it is clear your personal leadership, together with the countries of IGAD, together with the African Union, and we are fully ready to support it in trying to make sense of this horrible situation in which two leaders are fighting each other and destroying their own country. And again, Kenya is in the front line of addressing the problem and doing everything to solve it. In the DRC, and in the DRC we have MONUSCO, and we know how difficult it is to operate in the DRC. And we are extremely grateful for what has been the Kenyan initiative, the Nairobi process, and the courage of Kenya sending Kenyan military in a very, very
I would say, dangerous situation, not waiting for financial support, not waiting for equipment or for whatever. You have said... Na kwa taarifa hiyo ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, tunafika tamati mwa taarifa kutoka mashinani, lakini saa 10 kamili kuna trending news na hata saa 1 kamili kuna taarifa zaidi. Endelea kutazama mitandao yetu ya kijamii ambayo ni wazi kwako katika kutuma ujumbe ili kwamba tuweze kudumisha mawasiliano kati yetu pamoja nawe. Nimekuwa Lamech Aungo, mchana mwema, tukutane tena saa 1 kamili.